Good afternoon. This is the post-game press conference of FIBA EuroBasket 2022 Group D game, Israel opposing Finland. Israel beat Finland in the overtime by 89-87. I welcome head coach of Finland for the first part of the press conference, as well as Alexander Madsen. I would like to start with Alex. It was a close game. In the end, in the overtime, the game was decided. Can we get your thoughts on the game, please? First of all, congratulations to Israel. They executed their game plan, and we made a lot of mistakes on defensive end. Our offense was not running smoothly some points of the game, and we struggled a little bit. I see 19 offensive rebounds, which was one of the key points before the game. So, I mean, this is EuroBasket. Not big differences between the teams. Obviously, we played last week against them, so it's even closer. You know, the teams know each other pretty well, and you know, couple shots here and there, a few turnovers here and there, and a few rebounds here and there. So that's it. That's a 2-point difference. Not much. Okay, thank you, Alex. And coach, can we get your thoughts on the game, please? Yes. Well, first of all, congrats for Israel. We started the game well. I think we were ready for this new battle and the tournament, but during the game they took a little bit more the control, and especially as Alex said, you know, we made a little mistakes and couldn't get game smoothly on our side. On the other hand, this is basketball. Shoot for the win, 1 rebound, 1 offensive foul, stuff like that become a big, and tomorrow is a new day. And in this game, you had actually a lot of fans coming from Finland to support the team. Can we get a few words on the fans and the support you got from them? Well, it's something that it's a dream for anybody in the sports world, playing in front of this kind of a fans, to play like a home game in Czech, and they can be sure that we come tomorrow humble and hungry and give everything for them and for the tournament, because it's a pleasure to play in front of these fans. Thank you, coach. And do we have any questions? Good afternoon, coach. This Israel surprised you in something when they came back to the game? Well, surprising, yes and no. I think both of the teams, they know each other pretty well. It's after the preparation and the game. On the other hand, they took the control. I would say that they slowed down our offense. We ended up playing slow basketball, and it was not surprising, but I said yesterday in this chair that who will play the own basketball more during the game will win the game, and I think we played today more like they wanted to do. And congrats, today we saw tough performance from Avdia at the end, super well, and of course Platt also, compared to the last week with 10 assists, they lift up, and small differences, as said. Any other questions? Marek Cygliński, Polish Press Agency. Coach, last EuroBasket, it's Finland who won against Poland. In such situation like today, you were lose. And tell me, what do you think about yesterday's match against Poland? Tomorrow, it's a different kind of a team, and we need to. In this tournament, you need to be the most concentrated for your own team and how you recover, how you get your game going, and adaptation. But as I said, this group, anybody who you play, this group will be very tough, and there will be a lot of surprises and playing cross. So I think our job is just to keep the head up and come with the confidence tomorrow and play our basketball. That's the main thing. Thank you. Thank you. Any more questions? Okay, now we can conclude the first part of the press conference. Thank you, coach, and thank you, Alex.
So now we can start with the second part of this press conference. In the opening game of Group D, Israel beat Finland by 89-87 in the overtime. Now I welcome the head coach of Israel, Guy Gudes, and Guy Pinini to the press conference. Before we get started, I would like to remind you that your phones should remain in the silence mode at all times, and please, first part of the press conference will be in English, then you can ask your questions in the language you want to ask. Let's start with you, Guy. Both of you are, the player, Guy. It was a close game, and in the end, in the overtime, Israel was able to beat Finland. Can we get your thoughts on the game? First of all, we are very happy about the win. We knew that the first game of the tournament it's very important and very crucial for this tournament. Yes, it was a tight game, and in the end we managed to make the big shots. Danny made a couple of big plays, and we are very happy, and that's it. We need to focus about the game tomorrow. Thank you. And Coach Guy, can we get your thoughts on the game? I will split it to two. In the beginning of the game, that Finland was running and doing a lot of damage, especially on the first half with 14 points in fast break. And big comeback for us close to the halftime. And I think for this comeback also gave us confidence for the second half. And our guys came focused, played together, play aggressive, and they have fun in the end. And you saw, even though it was a pressure moments and every possession was crucial for both teams, we succeed to find the right plays, the right guys that making the action. And it was a mental game for us because we came here after two losses. One of them it's against Finland away. And it was important to start this tournament on a positive win. And this is a win. We hug it, we enjoy it, but tomorrow it's a different game. Thank you, Coach. And now we can get questions. Please always state your name and the media you're working for. Hi, I'm Moshe Balda from One. I have questions for both of you guys. I'll start with Guy Pinini. Guy, it seemed that perhaps the biggest problem that Israel had today was perhaps just being patient. We have, it's a game of mistakes. It was a lot of pressure. And it's happened, we came to a big tournament and everybody wants to be good and everybody wants to make plays. And in the end, we find the rhythm. And yes, we was patient and we did the right things in the end. Coach, I have two questions for you. The first one is, we see Guy Pinini, everyone's talking about Danny Avdia and how he pretty much killed Lauri Markkanen on defense in the third quarter, etc. But at the end of the day, you have a guy who comes in, nails big threes, and essentially it's him again. I will tell you something. When me and Guy had the meeting before we start to practice to this all events, I told him that we need him. We need his experience. We need his talent. Okay. We need his leadership. And he's a player that can play 5 minutes and make important plays. And you see sometimes in sport, it's not only about the age. Because in 2 days, right, you're going to be in 39? Yes. In 2 days, it's going to be 39. And for me, it's happy to see a lot of players, not just Guy, still a lot of players playing at this age in the highest level. So it shows it's not only talent, it's also mental toughness. And I think what Guy has is a winner by nature. And he gives a lot of confidence to the other players in the locker room, the guys that are not so experienced and
You know, before the game, I felt the team, or most of them, like, you know, nervous. It's a big tournament, a lot of names, and you know, butterfly in the stomach. And you need players that been in this situation and know how to push the other guys or tell one good word during the game. And I'm really happy that he's with us. So, again, it's a one game. The tournament just starts, so we need to keep going forward. You know, we also saw former coach Penny Gershon sitting on a bench next to you. It's not something that we get to see every day. And for him being specifically here with the way that it ended the last time he played here, do you think there was something extra for him, you know, joining you on the bench? And maybe you can say a few words about his contribution also? Penny Gershon joined for us from the beginning. You know, it's not like right now just the championship. For us, for all the organization of federation, it's important that Penny is first of all responsible on the youth program. They're doing a great job, and also to be with us to give us coaches some advice. You know, it's like we see it in NBA that veteran coaches are around coaching staff and saying one good word here, one you know, small here and small there, and I really think it's a privilege to have those kind of coaches that see everything, want everything, and it's around you. So it's blessed for me. Any other questions in English? Yes. One more question in English. Congrats to both of you. Igor Churkovic with the official website. Coach, what was the game plan defensively on Lauri Markkanen? Because Danny spent a lot of time on him. He did a good job, but Markkanen also ended up with 30-plus points, so it might not be seen in the stats. First of all, Markkanen is a superstar. Let's put it like that. He's a player that score average, NBA, Chicago 19 points average, Cleveland 15 points average, not like single games. So we know, everybody knows quality. We talk about that, and maybe last game, Danny, in Finland, Danny less played defense on him, and I think we gave him the target, let's say, or you know, something, energy to try to stop him. He did a pretty good job, I think, overall, although, you know, Lauri makes some tough shots, and you know, I'm saying a lot of time that players make plays in the end of the day. It doesn't matter what you put on them and who you put on them. But for us was important the extra player. It's me and Salin and Koponen. Those are the two main guys that we will speak a lot of not losing off screens, not let them to get in the game by threes. And I think in the end, Lauri will make his 20, 30, it doesn't matter how much, you know, it's also a matter of a day because he makes some tough shots today. But Salin and Koponen was a key factor for us to defend. And I think basically overall they'd make some really big shots, but defensively, strategically we did a good job, like what we planned. So now we can move to Hebrew questions. Yes. Shalom. שלום. שלום. גיא, כן. תסתכל עליי גם. תראה, כל אחד עשה פה באמת משחק טוב, נתן מה שהוא יכול, אבל אני רוצה לציין ספציפית אותך, מהרגע שנכנסת לפרקט, באותם דקות שהיה את הפיגור, פתאום משהו קרה. תתאר לי מה קרה שם על הפרקט, אם אמרת להם משהו, איך במצב של 14 הפרש, פתאום זה ניצחון. קודם כל, כבר לפני שנכנסתי, התחלנו איזשהו מומנטום חיובי, ושנכנסתי, פשוט זה המשיך. אני חושב שמצאנו, כמו שאמרתי לפני, מצאנו את הקצב שלנו, התחלנו מאוד, לא יודע אם לחוצים, אבל קצת בזיזים בהחלטות שלנו, וברבע השני מצאנו את הקצב. שמח שהייתי על המגרש, אבל זה לא באמת העניין. אני חושב שבסופו של דבר מצאנו את ההרכב שרץ טוב, וזהו, וזה נתן לנו את הביטחון. אני חושב שבטורנירים כאלה ובמשחקים כאלה גדולים, צריכים לקבל את הביטחון מהדברים הפשוטים, ובסופו של דבר מצאנו את זה.
וזהו, הדבר הכי חשוב, שניצחנו וממשיכים הלאה. קואוץ', אז נברך אתכם שוב פעם גם בעברית. תחילה כמובן ברכות על הניצחון. עד כמה זה חשוב לקראת המשחקים הבאים, לתקן את הדברים האלה של פתאום עוצרים פאול במתפרצת כשאנחנו אובר דה לימיט, פתאום תוקפים את הסל עם 11 שניות לסיום הרבע ולא ממתינים עוד טיפה ככה כדי שהם לא יקבלו את ההזדמנות לעשות סל בצד השני? תראה, זה יקרה עוד הרבה בכדורסל, אתמול ראיתי איזה משחק, אני חושב, בצרפת, גרמניה. וראיתי שם כל כך הרבה טעויות, שאתה היית יושב גם כן ואומר, תגיד, למה הוא עושה ככה ברמה הזאת, איך יכול לקרות כזה דבר? דברים קורים וטועים, כמו שגיא אמר, כדורסל וספורט זה משחק של טעויות, וגם כשאנחנו בסוף שעון, גל בר אמר, טעות שלי, אני מתנהג, כאילו, לפעמים בסיטואציה שאתה נשאב אליה, ואתה עייף אולי, וההחלטה פשוט לא הכי נכונה, וזה חלק מהמשחק, החוכמה היא ללמוד למשחק הבא, זאת אומרת, אם תעשה אותו טעות במשחק הבא, אז אנחנו כנראה לא חושבים מספיק טוב. אבל אלה דברים בסיסיים שאני חושב שכל אחד מהשחקנים כבר עשה את זה בקריירה שלו. אין פה ילדים בני 16 שפעם ראשונה הם חווים כדורסל וצריכים להגיד להם כל דבר. ולפעמים הלחץ בקבלת ההחלטה לא תמיד הכי נכונה, אבל אני חושב אולי היו 2 כאלה, כל המשחק, אז זה בסדר. גיא גודס, תדבר קצת על דני, שהוא נתן משחק מהפנתיאון היום, זה ישב עליו בשביל כמה שבועות שהוא לא עשה מה שהוא רוצה לעשות, גם היו את קורונה וכל מיני דברים, אבל הוא נתן משחק ממש טוב, וגם כן זה נראה שהוא מתחיל את הביטחון שלו כאשר הוא שם את 3 על מרקנן, ואז הכל רץ מזה. תראה, אני פחות אוהב לדבר על שחקנים, כי אני חושב שדני הוא חלק מהנבחרת הזאת, דני הוא לא הנבחרת, וזה הלחץ שאני חושב שכולם שמו עליו בנושא הזה, וכמו שאמרת, אסור לשכוח שהוא הצטרף מאוחר, וקורונה, ועייפות, וזה השפיע עליו גם גופנית, שהוא היה אחרי כמה דקות מתעייף מאוד מהר. חשוב לנו מאוד שדני יעזור לנו בדברים, כמו שאמרתי, לפני התחרות הזאת, בדברים שהוא כן טוב, 1 על 1, יצירת יתרון, הוא עשה היום המון חדירות ולקח שחקנים, ונתן דישים לגבוהים מתחת לסל. וזה החיבור שדיברתי לפני הטורניר הזה, האם אנחנו מצליחים לחבר את הניסיון או את הקבוצתיות של מה שלנבחרת הזאת יש, לכישרון של דני. אני שמח שהיום זה עבד, מחר יש משחק חדש ואנחנו צריכים לבוא חדשים בראש ולנסות לנצח עוד משחק. בסדר? מה? לא, יש... גודס. זה היה נראה היום, לא רק נראה, רואים את זה בסטטיסטיקה, שלקחת החלטה לקצר משמעותית את הרוטציה, בעצם מהמשחקי טורניר, מהמשחקי הכנה והמשחקים של המוקדמות. זאת הייתה החלטה שבעצם... שבאתי מהבית? כן. לא, כי באתי אני כבר פה, לא בבית. אני כבר בפראג, כבר כמה ימים. לא, אני חושב שברגע שגיא נגע בזה, שמצאנו איזה חמישייה שעשתה איזה שינוי מסוים, ואני אוהב לרכב על חמישיות כאלה, זאת אומרת, לפעמים אולי קצת אני מגזים, כי אני מושך את זה יותר זמן ממה שצריך, וגם גיא באיזשהו שלב בא אמר לי, שמע, גמור, חייב שינוי, נכון? כן. וזה בסדר, אבל זה החוכמה, אני חושב, במשחקים כאלה, לנסות לרכב או לתפוס את החמישייה שעושה את המהלכים הנכונים, ואתה מוצא את הכימיה בפנים, ולפעמים גם זה לא חמישיות סטנדרטיות מן הסתם, ולרכב עליהם. אז זה מה שעשינו היום, זה לא משהו שבאתי מהבית עם תוכנית כזאת או אחרת, כי תוכניות מטבעם להתנפץ אחרי הג'אמבול, ואז אתה מרגיש מי בעניין, מי פחות בעניין, מי נכנס טוב, מי לא נכנס טוב. אז אני שמח שמצאנו את ההרכב הזה, וכזה הרכב שלא יכל לרוץ 20 דקות רצוף, בלי לנוח, זה בלתי אפשרי, בקצב הזה ובאינטנסיביות הזאת. אחרי זה מצאנו את החילופים, לשמחתנו זה באמת לא פגע בנו יותר מדי, ואותם חבר'ה שהיו בריצה הזאת, היו חלק פקטור מאוד משמעותי עד סוף המשחק. ובמשחק הבא זה יכול להיות גם שחקנים אחרים לגמרי, כי זה אופי של טורניר, יש גם הצטברות של עייפות, שזה המשחק מחר הוא משמעותי לנו וחשוב לנו, לא יהיה קל, אבל לפני יום מנוחה זה חשוב לבוא ולתת עוד פעם אנרגיות, ואת הכי טוב שלנו כדי לנסות לנצח עוד משחק.
יעקב. שאלה לניני. With the mask, please. המאמן דיבר על המשחק הבא, כמה זה חשוב. אתה חושב שהמשחק הזה, עם הניסיון שיש לך, יכול לשחרר את הנבחרת, זאת אומרת, ואנחנו נראה פה את הכדורסל יותר שוטף, כאילו, שזה גם יהיה בהמשך, זה יכול לעשות את ההבדל? אפשר לדעת. הלוואי, אבל צריכים לזכור, אנחנו פה באליפות אירופה. זה לא... עכשיו באים, שוטפים את המגרש ואסיסטים והכל בא בקלות. אנחנו מחר משחקים נגד חבורה של לוחמים שתבוא תעשה לנו חיים קשים, ואנחנו צריך לבוא, להתאושש קודם כל, לעשות את ההכנה שלנו, גם פיזית, גם מנטלית, גם מקצועית. אין לנו הרבה זמן, אבל אתה יודע, להגיד אני לא חושב שאפשר להשתחרר, אתה יודע, שהכל יזרום והכל יהיה מושלם. אנחנו נצטרך לחפור כל ניצחון. קודם כל ברכות על הניצחון לשניכם ולנבחרת. אני רוצה לשאול אתכם, כי זו ההזדמנות שלנו לשאול על הולנד, כי יש שבת באמצע. גיא, שניכם, סליחה, כן, סורי. גיא, איך זה יהיה לפגוש את מאוריציו, שאימן אתכם בתחילת העונה, ואת המאמן? מה אתה יכול לספר לנו על הולנד? איך זה גם כן לפגוש את מאוריציו? גם, כי פגשתי אותו פעם אחת, האמת היא. נתן לי 30 בראש פעם. נכון, 32. קודם כל פגשתי אותו כבר, רפי ואני פגשנו אותו בלובי, דיברנו, החלפנו חוויות, יהיה כיף, יהיה נחמד, אבל בסופו של דבר זה לא העניין, אנחנו באים מול קבוצה שהאמת, אנחנו לא כל כך מכירים אותה, השחקנים, אני בטוח שהצוות כבר התכונן, אנחנו לא שמנו עליהם שום דגש עדיין, היום אנחנו נראה וידאו בערב ונתחיל להתכונן, אני בטוח שהם לוחמים והם באים לעשות את העבודה, יהיה לנו קשה, אבל אנחנו צריכים לבוא מחר מרוכזים, גם מנטלית, גם מקצועית, ולנצח את המשחק. על הולנד מידע? אני לא יודע כלום על הולנד. אבל אני יודע רק בוסקליה, כי תשמע, בטורניר כזה, אתה צריך להבין דבר אחד, יש לנו כמה עוזרי מאמנים, וכל אחד גם עשינו חלוקה של קבוצות, שכל עוזר מאמן לוקח איזה קבוצה ומתמקד, כי אי אפשר שכולם ישבו על קבוצה כזאת או אחרת, זה בלתי אפשרי. לי היה חשוב קודם כל לנסות לעבור את המשחק הראשון, יש לי עכשיו, אנחנו משהו עכשיו. צהריים, עוד אני לא יודע, אחרי צהריים, יש לנו מספיק זמן לראות, יש לנו מאמנים כבר שהכינו את מה שצריך, את החומר, את המידע, אני אסתכל את מה שצריך להסתכל עכשיו, יש לי מספיק זמן, אני משחק מחר בערב, ולבוא, זה הדינמיקה, אנחנו לא הולכים עכשיו לשחק 4-2-1-1 או משהו אחר. אנחנו צריכים לבוא בדברים שלנו, בריקוד שלנו, במלחמה שלנו, בטקטיקה שנעשה אם צריך, וננסח משחק. אין פה הרבה קסמים. יאללה, תודה רבה. תודה. Yes.